So ẹ káàbọ̀ sí orí page mi Salaudeen Rasheed. Ẹ káàbọ̀ sí orí YouTube channel mi. A fẹ́ yára pọ́n àwọn blade sí ẹ ti rí wọn báyìí. Àwọn blade clipper ni. Fẹ́ kí a yára pọ́n pápápá. Ẹ jẹ́ kí wọ́n wò bóyá mo lè rí kámẹ́rà súnmọ́ ibẹ̀. Kò rọrùn o. Ẹ jẹ́ ká filẹ̀ báyìí náà. Ká má da gbogbo ẹ̀rù. Ẹ máa wo bí a ṣe ń ṣe lẹ́sẹsẹ. Mo ń yọ àwọn blade clipper yẹn kalẹ̀ nínú ilé wọn ni. Mo ń yọ kalẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo ń yọ kalẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Mo ń yọ wọn kalẹ̀ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. So ibi ìtísẹ́ kan ṣe ni wípé a fi sellotape sí ẹ̀yìn rẹ̀. Àbí kí n ṣe báyìí gan-an. Jẹ́ kí n kókó méjì yẹn wà níbí. Kí ẹlẹ́kẹ̀rin yẹn wà níbí. Mẹ́rin ni. Tani yẹn? Tani ń jẹ́ mi ní sà? Báwo ni? Mo ń ṣe láàbù ìjọba. O fẹ́ rí mi? Kí ló dé? Dákun ó padà wá. Mo ń ṣe láìfù lọ́wọ́ dákun. Ṣe láìfù lọ́wọ́. Ṣé o lè kó sọ́wọ́ kó fi ṣe tání? Èló? 2,000. Kó wá. Ẹ máa ṣiṣẹ́ lọ. Mo ń fi sellotape sí wọn ní orí so that òfin ní máa yọ tí mo bá ń pọ́n. Kò ní mo kọ́kọ́ ń ṣe lọ́wọ́ báyìí. So mo ti fi sí ti àwọn tòkè. So màá máa mú àwọn tìsàlẹ̀ náà lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan báyìí láti máa fi sí. Tí n bá wá fi sí tán, ìṣeṣe kí n mú ẹyọ kan àbí méjì kí n fi hàn yín pé wo bó ṣe rí. Mo ń gbé lórí ara wọn kó má fi dàrú mọ́ra wọn. So mo sọ fún yín pé oríṣiríṣi iṣẹ́ ni mo ń ṣe lórí page mi. Oríṣiríṣi iṣẹ́ ni mo ń ṣe lórí channel mi lórí YouTube náà. À ń pọ́n blade clipper pẹ̀lú ọwọ́, à ń pọ́n pẹ̀lú oníná. À ń ṣe comedy. Bẹ́ẹ̀ ni à ń ṣe ètò ìròyìn abẹ́lé àti gbogbogbò. So ṣùgbọ́n ètò ọ̀tọ̀ ni ètò tí mo fẹ́ ṣe kó tó di wípé pípọ́n blade clipper ó wá sáyé. So màá fi sellotape hàn yín pé wò. Sellotape tá ń lò nìyí. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. So bí mo ṣe fi sí ẹ̀yìn rẹ̀ nìyí. A ti rí báyìí. A ti rí báyìí. So màá padà síbi tí mo ti ní máa pọ́n.
mú wá kíákíá, mú wá tó bá ṣe má dàsẹ̀ tèmi dúró kò tí ì ṣe tán gan, má ṣe tó ń ṣe náà, má ṣe tó ń ṣe. So mo kọ́kọ́ fi ọ́ìlì sí, wọ́n á fi special stone mo fi gbó lójú ọkọ̀ mọ́ èlì yẹn. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo tún wá mú biscuit bone mo tún fi gbó báyìí ti rí bẹ́ẹ̀. So mo dá padà, àwọn tó wọ́n ta kerosene díẹ̀ sí again. So wá bẹ̀rẹ̀ pípọ́n rẹ̀ bá má sọ yẹn. Mọ́ dì mí. Mo wá lábẹ́lẹ̀ báyìí. Láti sùúrù. Wáwò. Ibi tí mo kọ sí ní báyìí. Ṣùgbọ́n lọ́nà mi létí tó bá ti dé. So a fẹ́ bẹ̀rẹ̀ pípọ́n rẹ̀. "25 times. Ní ìyẹn náà. So a wá nu ojú rẹ̀. Nǹkan kan ló kàn máa ń ṣẹlẹ̀ ní àdúgbò mi bí tí wọ́n bá lo blade tó bá kú, jẹ́ kí n fojú rẹ̀ hàn yín. Wọ́n ó tún fi gé ha nídìí, wọ́n ó tún gbé ṣiṣẹ́ lágídí padà. Tó bá tún ṣiṣẹ́ lágídí yẹn, wọ́n ó tún lò ó kú. Tí wọ́n bá tún lò ó kú, wọ́n tún ṣe bí ó ti máa ṣe ní ẹni tí ò fi ní iṣẹ́ mọ́ rárá, wọ́n sì wá gbé wá fún pípọ́n. So ó máa ń ṣòro láti fọ́n. Wàá tó bá ń lo blade dáadáa, kò yẹ kó máa gbà wá lásìkò láti máa pọ́n. Bọ̀ ní àdúgbò mi bí mo ń lo blade dáa. So ìṣeéṣe kó gba àsìkò díẹ̀, but ìṣe àsìkò tó máa pọ̀ náà. Ẹ rí i pé ọ́ìlì ti wà lójú ẹ̀ tẹ́lẹ̀ ló jẹ́ kí n kọ́kọ́ lo special stone. Lẹ́yìn ìgbà tí mo lo special stone tán, màá yẹ̀ tún wá lo biscuit bone, a gbọ́dọ̀ gbàgbé. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn sìn, màá tún wá fi kerosene díẹ̀ sí. So mo ti pọ́n tó kété, eléyìí Starex ni, eléyìí Best. So mo fẹ́ pọ́n tó kété ẹ̀ náà. "25 times. Nìyẹn náà. So tá bá ti pọ́n tán, a nu ojú rẹ̀, a wo ibi tí ó bá kù sí. Bí wọ́n ṣe ń lo blade ń bí ìlòkulò ló pọ̀ jù. So kò kí ń rọrùn láti pọ́n. Nígbà tí ẹ̀dẹ̀ ti mọ̀ ń pa rẹ̀, ni ó mọ ọgbọ́n àti ètò téèyàn ó lò láti fi jẹ́ wípé èèyàn tètè rí pọ́n ní kíákíá kó má fi gba àsìkò èèyàn. "25. 25 times. So eléyìí jẹ́ 50 times ní to and fro. Ó jẹ́ 50 times. So ká tó máa pọ́n, a máa fi ọ́ìlì díẹ̀ sí ojú stone. So special stone yìí a fi gbó lójú báyìí. Ẹ gbọ́ bó ṣe ń dún. Ní sùúrù mò ń bọ̀ wá ọ̀rẹ́ o. So ti gbọ́. So a fi biscuit bone gbó lójú again. A sì máa ta kerosene díẹ̀ sí. Mo fẹ́ pọ́n ẹlẹ́ẹ̀kẹta.
25 times nìyẹn. Times ní ẹ jẹ́ ká wo ojú eléyìí náà bóyá ó ti jẹ́ pípọ́n, ó sì kù ẹ̀kan. So kó lè bá yá wa mi ní lè máa pò yìí di kámẹ́rà tó bẹ́ẹ̀ torí pé ẹni tó kọ́sọ́mà tó ní kò ní pẹ́ dé sí báyìí kó fi lè yá wa ní ṣíṣe. Times. Times eléyìí náà jẹ́ 50 times. tó náà ṣe ń lo blade ń bì wọn ò lò dáadáa. Kí n mú ẹlẹ́ẹ̀kẹrin náà, ẹlẹ́ẹ̀kẹrin lélẹ́yìn. Ṣé má gbàgbé a máa fi ọ́ìlì díẹ̀ sójú ẹ̀. $25. Times. A gbọ́dọ̀ máa treat ojú ẹ̀ dáadáa kó lè máa mú so that kó má fi gbà wá lásìkò púpọ̀. Ilé náà ti mú. So a ti pọ́n àwọn tòkè rẹ̀ tán, ó wá kù ti àwọn ìsàlẹ̀. Ká má gbàgbé ká tó máa lọ a máa fi ọ́ìlì díẹ̀ sójú ojú stone wa. So a fi special stone a fi gbo gbogbo ojú ẹ̀. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Ìyá àwọn biscuit bone a fi gbo ẹ̀yìn ìgbà yẹn. Àkàn kerosene sí sọ́mà bẹ̀rẹ̀ látòrí Starex yìí. Times nìyẹn, ọgbọ̀n. Ẹ jẹ́ ká wojú ẹ̀ bó ṣe máa rí. Ìlòkulò náà ń lo blade ń bì. Ìlò téèyàn ò ní tètè rí pọ́n òun ni wọ́n ń lò. Ọgbọ̀n yẹn 30 times. Jẹ́ ká tún wo bí ojú rẹ̀ ṣe máa rí. Wọ́n ló lè jàǹbí rárá. Bí wọ́n ṣe ń lo blade níbí wọn ló ń lò kéèyàn orí pọ́n o. Tí wọ́n bá lò tó bá kú wọn á tún fi gìgbálẹ̀ háǹdì
gbogbo inú rẹ̀ wà dín kòtò. Tani ẹ? Tani ń jẹ́ mi ni ẹ ti máa pè mí ni. Ló fẹ́ wo fóònù ẹ ni? Wá bí ìbẹ̀rẹ̀ wá bẹ̀rẹ̀ kọjá ni. Bẹ̀rẹ̀ kọjá bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kámẹ́rà. Má dà ní kámẹ́rà wo, má dà kámẹ́rà wo o. Kò ìtẹ́sẹ̀ ló wà lẹ́yìn o. Kí ló wà? 52. Bẹ̀rẹ̀ ni tó bá kọjá lápò bẹ̀rẹ̀ sọ́n. Má pẹ̀lú kámẹ́rà. Iṣẹ́ ṣì wà ń bẹ̀. Ní sùúrù ọ̀rẹ́ mò ń bọ̀ wá. Ó sì kù díẹ̀ o. Ó sì kù tíntín. Mo wò lẹ́wà kó ń bàjẹ́ nù. Ní sùúrù mò ń bọ̀. Ilé ìkù díẹ̀, ìkù tíntín. Ẹ kí wọ́n á fi kí n súnmọ́ kámẹ́rà. Ẹ ti rójú ẹ̀ báyìí. So eléyìí ti wà ń pípọ́n. Ẹ ti rójú ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Eléyìí ti pọ́n. Ẹ tẹ́ wà lórí Facebook ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. Àwa tá wà lórí YouTube a ti rí báyìí. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀. So àwa tẹ̀sí báyìí.
má palẹ̀ kò yẹ dé. ẹ ti rí bí wọ́n ṣe fi ń gbóra wọn báyìí bá ti máa fi ń gbóra wọn ni láti fi jẹ́ ká test ẹ̀ wò tó bá ti wá yọ dúdú lójú yíká a rí wípé ó ti mú nìyẹn. ẹ̀wọ̀n tí mò ń sọ báyìí tó bá wà rí pé dúdú yẹn ti yíká gbogbo ẹnu ẹ̀ ẹ̀wò bẹ́ẹ̀ yẹn ń sìn so eléyìí ti mú nìyẹn bá ti máa fọwọ́ test ẹ̀ nìyẹn tá a fi rí wípé ó ti mú ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn. so ẹ má bínú sí mi torí Ọlọ́run torí pé ọ̀tọ̀ ni program tí mo fẹ́ ṣe tẹ́lẹ̀ bí mo ṣe máa ń arrange kámẹ́rà ọ̀tọ̀ ni mo ṣe ru blade dé nìyẹn so mi lè lọ fún program tí mo fẹ́ ṣe ẹ mọ́ so blade mo fi ní ká fi ṣe tá a bá parí eléyìí so a sì lọ sórí program yẹn so má bínú sí mi torí eléyìí ti mú báyìí nìyẹn ẹ ti rí stepBYstep lélẹ́yìí stepBYstep Clipper-BladeS ẹ ti rí báyìí stepBYstep lélẹ́yìí so ẹ jẹ́ kí n continue pẹ̀lú àwọn ìyókù so wá ń ṣeé ṣe kí n lè gbé àwọn ìyókù súnmọ́ yín ó dẹ̀ lè ṣeé ṣe kí ọmọ súnmọ́ yín ẹ jẹ́ kí n máa kó wọn sínú sachet wọn lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan kí wọ́n fi dàrú mọ́ra wọn so a ti pọ́n eléyìí báyìí ń sìn yìí mẹ́rin ni so mo ti pọ́n tòkè wọn gbogbo tòkè yẹn a ti pọ́n tó wá ku ìdí mẹ́ta tá a máa pọ́n báyìí so ẹ jẹ́ ká mú látòrí stepBYstep lákọ́pọ́n yẹn eléyìí bẹ́ẹ̀sìtì lélẹ́yìí bẹ́ẹ̀sìtì so òun lélẹ́yìí tá a fẹ́ pọ́n sí yìí lélẹ́yìí tá a fẹ́ pọ́n so ká tó ẹ má gbàgbé a fi ọ́ìlì díẹ̀ sí ojú stone wa táwa fi special stone lélẹ́yìí ẹ ti rí bó ṣe rí special stone lélẹ́yìí so òun lákòókò fi gbó lójú tábà tí wàá fi gbó lójú báyìí á gbé kalẹ̀ á wà mú biscuit bone á wà tó fi gbóná lójú sẹ́ni pé ohun wọn yàtọ̀ síra wọn á sì wàá fi kerosene díẹ̀ sí ẹ ti gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ń sìn á wà bẹ́ẹ̀ lórí pípọ́n á bẹ́ẹ̀ lórí rẹ̀ báyìí. Tààtì nìyẹn ẹgbẹ́ kan tààtì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọ̀ọ̀kan so á nù tàbá nù á wo ojú rẹ̀ ibi tí ọlọ́ba ṣiṣẹ́ dé á mọ̀ ibi tí kò tí ì ṣiṣẹ́ ń bẹ̀ á mọ̀ so mi ní lórí ọ̀fẹ́ láti máa gbé sídìí kámẹ́rà ní gbogbo ìgbà torí ẹni tó ní blade yìí ń bọ̀ wá sí tó fẹ́ wá gbà so tó bá ní ká máa lọ ká máa bọ̀ yóò fẹ́ pa pípọ́n rẹ̀ lára so yóò pa lára so mo ti fi kan hàn yín sẹ́rí bí bó ṣe rí. jẹ́ ká tún wo ojú rẹ̀ ká wo bí iṣẹ́ ṣe ń lọ lójú rẹ̀ wọn kì í lo blade dá níbi nítorí pé wọ́n bá ń lo blade láàrin ọ̀sẹ̀ kan ọ̀sẹ̀ méjì tí wọ́n ń kó wá fún pípọ́n at least ọwọ́ ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ ẹ̀sìn màá ti pọ́n blade 100 pápápá àti pọ́n ìgbà tí yẹn bá di ẹyọ kan mú bí tí yẹn bá mọṣẹ́ gan kò lè rí pọ́n lọ́dọ̀ mi bí wọn lo blade dá rárá bí wọ́n dẹ̀ ṣe ń lò nìyẹn tá nìyẹn tani jẹ́ mi ní òkè mò ń bọ̀ fóònù yín yẹn sì ẹ wọnú ṣọ́ọ̀bù wa ibi tí n fẹ́ kẹ́ fi tẹ̀ náà lè fi ń tẹ́lẹ̀ kan wọ́ wọlé lẹ̀ náà ẹ ti fi tẹ́ bẹ̀ náà ẹ máa bọ̀ báyìí yẹn lákùn ẹ kámẹ́rà ni ẹ bẹ̀rẹ̀ ẹ kàn bẹ̀rẹ̀ kọjá ẹ gbọ́ sẹ́gbẹ́ ọ̀hún kẹ fóònù yín nìyẹn lábẹ́ ẹ sún tí àyẹn sọ́hùn ẹ bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn fóònù yín nìyẹn ẹ pa iná yẹn kẹ́ tún tán àbí òkè. ẹni máa mú lọ báyìí. kí ló wà mẹ́. 71. ìjọba ẹ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ẹ má dáná yẹn rú o òbí sólà ni ẹ fi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ṣe kó má kọ̀ lọ àwọn wáyà yẹn ẹ nà ló padà bẹ́ẹ̀ kó wá báyìí ẹ kàn kọjá fast ẹ
jẹ́ má bínú iṣẹ́ tí mo ń ṣe níbi pọ̀ ni o. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí YouTube ẹ̀yin kọ́ mo bá wí. Ẹ̀yin tẹ́ ń wò mí lórí Facebook. Iṣẹ́ tí mo ń ṣe ní ṣọ́ọ̀bù mi bí tó mẹ́jọ. Mo ń charge phones. Mo ń pọ́n blade clipper pẹ̀lú ọwọ́. Mo ń pọ́n pẹ̀lú oníná. Mo ń ṣe media. Mo ń play games. Mo ń gẹrun. Mo ń yàwòrán ilé, etc etc. So gbogbo ẹ̀ ni à ń ṣe papọ̀. À ń ṣe agent. Iṣẹ́ tá a kó jọ ó pọ̀ gan. Kì í ṣe díẹ̀. À ń download orin. À ń configure game. So la ṣe ń ṣe lura wọn. Èyí tó bá kọ́ wá a máa ṣe lọ. Ẹ rí i pé ọ̀tọ̀ ni program tí mo fẹ́ ṣe. Ọ̀tọ̀ ni ìta àdáwọlé ṣe yìí. Wọ́n ló bèèrè dáńbí o. Wọ́n ló dá rárá. Táìmù tí mo fi ń pọ́n ẹyọ ọ̀kan yẹn ní ẹ kí n fi pọ́n blade bí mẹ́wàá. Set of clipper blade bí mẹ́wàá. Nítorí kí n fi pọ́n ẹyọ ọ̀kan ni mo fi nítorí kí n fi pọ́n mẹ́wàá mo fi ń pọ́n ẹyọ ọ̀kan. Materials tó yẹ kí n lò fún blade mẹ́wàá ní ń lò fẹ́ ẹyọ ọ̀kan. Kerosene tó yẹ kí n lò fún blade bí mẹ́wàá ní ń lò fẹ́ ẹyọ ọ̀kan. Biscuit bone tí mo ń lò yìí tó yẹ kí n lò fún mẹ́wàá ni mo ń lò fẹ́ ẹyọ ọ̀kan. So wọn àmọ́ blade lò ń bí rárá, ìlò kan náà máa ń lò, ìlò tí èèyàn ò ní rí pọ́n. So ìdí nìyẹn, ẹni tí ò bá máa ń pa blade pé kó lè pọ́n blade environment níbí. So iṣẹ́ blade pípọ́n iṣẹ́ ọpọlọ ni, iṣẹ́ brain gidi ni, iṣẹ́ ojú ni, iṣẹ́ ojú ni. So ẹni tó bá fẹ́ pọ́n ó gbọ́dọ̀ farabalẹ̀ dáadáa. Then kó subscribe sí channel mi lórí YouTube Master BCM TV. Then kó subscribe sí Facebook page mi Salaudeen Rasheed lórí Facebook page Salaudeen Rasheed. Kó follow mi lórí Facebook mi. So tẹ́ bá ti ń wò wá tẹ́ ń wo àwọn videos tí à ń ṣe jáde tẹ́yìn náà dem practice kò lè pẹ́ kó lè jìn ẹ̀yin náà máa di ọ̀gá. So iṣẹ́ ọpọlọ ni, iṣẹ́ brain gidi ni, iṣẹ́ ojú ni. Iṣẹ́ brain gidi ni. Ẹ jẹ́ kí n wá fi ojú rẹ̀ sí lórí. I'm sorry. Kí n fojú rẹ̀ hàn wá. Àwa tá wà lórí Facebook. A lè rí bẹ́yẹn. Ẹ ti rí bẹ́yẹn. Àwa tá wà lórí YouTube. Ẹ ti rí báyìí. You have seen it, people on the YouTube, people on the Facebook. Can you see the surface now? The surface of the bottom clipper blade has gotten shining and flatness. So, and if you are still in doubt, you can sharpen it one time again. You can repeat it one time. You can repeat it one time. That is 10 times again.
now let us test. You see the way I hold it. Ẹ rí bí mo ṣe gbé lórí ara wọn báyìí tí mo ṣe ń wọ́ lórí ara wọn tí mo fi ń ojú wọn gbóra wọn. Tó bá ṣe máa ń test ẹ̀ nìyẹn pẹ̀lú ọwọ́. Tá bá ti wá test ẹ̀ tó bá ti gbé carbon dúdú sójú ó ti pọ́n dáadáa nìyẹn. Tẹ́ bá wá fọ̀ dáadáa tẹ́ treat ẹ̀ tẹ́ wá fi ọ́ìlì sí tẹ́ dè mẹ́nu clipper. Iṣẹ́ tó máa ṣe bí iṣẹ́ tuntun ni tàbí kó ṣiṣẹ́ ju tuntun gan lọ. So ẹ jẹ́ kí n súnmọ́ yín kẹ́ fi gẹ́ẹ̀tì tí mò ń sọ. Ẹ wo bí mo ṣe fi ń gbóra báyìí sìn. Ẹ wá jẹ́ kí n sí ká wo ojú ẹ̀ bó ṣe máa rí. Ṣé ti rí dúdú tí mò ń sọ yẹn? Ẹ wo ojú ẹ̀ bó ṣe dúdú. Ẹ rí pé carbon ti form lójú ẹ̀. Ó ti fi hàn wípé ó ti pọ́n dáadáa nìyẹn, ó ti mú, ó ti dàbí titun tàbí kó ti jẹ́ ju titun lọ. Ẹ kó di méjì tá a ti pọ́n tá a test báyìí sìn. So tẹ́ bá ń follow page mi tẹ́ subscribe sí channel mi lórí YouTube, MasterBCM TV lórí YouTube. So Salaudeen Rasheed lórí Facebook page. Ẹ ti rí bẹ́ẹ̀ ń sìn yìí. So ó ti di méjì báyìí. Ó ti di méjì tá a ti pọ́n báyìí. Ó ti di méjì. So alákọ̀ọ́kọ́ nìyí. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nìyí. So ẹlẹ́ẹ̀kẹta la fẹ́ pọ́n báyìí. Ká tó wá pọ́n ẹlẹ́ẹ̀kẹta a gbọ́dọ̀ treat ojú rẹ̀. Oil ni mo gbé dání yìí, oil la fi sójú ẹ̀ yìí. This is the oil I hold. Now before you start any sharpening on your sharpening stone, you need to put small oil there. Then you take your biscuit bowl special stone to first rub the oil on the surface instead of using your thumb or your finger. Can you see it? The way I use the special stone to rub it. Then you return this one. You now pick a biscuit bone. This is biscuit bone. You now use it to rub the surface. You can see it in this way. Then you now apply small kerosene on the surface again. You see the way I apply it? Then let us now go for the third one. Let's go for the third one. I want to see the way I want to pick first. Let's pick this one first. That is 30 times. That is 30 times. It's work of sense. It's work of sense. So this clipper blade now has been misused. It has been used to condemn the forces. The way they use clipper blade in the environment, they use it to condemn. After they have condemned it, they now bring it for sharpening. So it's not an easy thing to sharp in my environment. If you don't learn this work very well, you don't learn very well to know how to sharpen, to know the techniques, you might not be able to sharpen for many clipper blades. I'm telling you sincerely. That is 30 times again. The way they use clipper blade in my environment, if you are not a professional, if you are not a master, you are not a real professional, you cannot sharpen clipper blade for them. I'm telling you sincerely. You cannot sharpen clipper blade for them. You need to know much about the stone very well, how to sharpen the surface of the stone very well. You need to know how to activate the surface of your stone very well. You know, you're supposed to know how to blend your hand in sharpening. That is 30 times again. 30 times again. So I cannot get closer to the camera now. I want to go far.
before I come, because the owner is coming very soon. And the moment I'm coming near the camera from time to time, the work might not be going faster. If to say they are my own clipper blades now, I can go slowly. And this one at the same time, if I be not fast, this thing can take you several hours before you can sharpen it. And if you don't even know how to sharpen clipper blade very well, this type of clipper blade I'm sharpening, if I'm not sharpening them, they are being used to rotting. They misuse it. Yeah, 30 times again. It is work of sense. You're supposed to know how to study the inner surface of the blade very well. So if you don't know how to study the inner surface of the blade, you did not know how to study the inner surface of the stone you are using, it might be a great problem for you to get all your clipper blades sharpened correctly. If at all you want to sharpen 100 sets, that is why some people get problem. They say I sharpen 100 sets of clipper blade, only 40 sets of clipper blade work fine. The 60 cannot work fine. This is where the problem is to come. If you don't know how to study the inner surface very well, you might be getting problem. Yeah. And there's one thing I used to tell you, whatever sharper machine can do, electric clipper blade to sharpen clipper blade, whatever it can do, you can use your stone to do it too. Obviously, one will be faster than the other. Can you see the surface now? I've sharpened the surface now. We have gotten the total setting across and the total flatness. So this is the upper clipper blade. You see, I'll put it on top. I now want to test. You see the way I put the two on top? You see the way I'm rubbing it? You can see it. So when I test it in this way, I now open the two, we look at the surface. If you can see the carbon, like the first one I've shown you, that I told you it has been sharpened correctly, like the second one I've shown you and I've told you it has been sharpened correctly. So let us test for the third one too. If you can see the carbon throughout the inner surface of the upper and the bottom clipper blade, which means the third one safe has been sharpened correctly. Tí a bá ti dán wò báyìí tá a test ẹ̀ tá a fojú rẹ̀ gbóra wọn, tá a fi gbóra wọn dáadáa. Ojú tí a pọ́n yẹn gangan la fi gbóra wọn. Tá bá ti wá fi gbóra wọn, tó bá ti pẹ́, a wá ṣí tí carbon dúdú bá ti hàn láti igun kínní sí igun kejì, láti igun kejì sí igun kẹta, ó ti hàn pé ó ti pọ́n dáadáa. Ẹ wo eléyìí náà báyìí. Look at this one too. After testing, after using the upper clipper blade inner surface to rub the inner surface of the bottom clipper blade, can you see the result that's giving us? So which means this one self has been sharpened correctly. You can see it in this way, people on YouTube. You can see it in this way. People on Facebook can see it. So this one too has been sharpened correctly. So we have sharpened for the third one. We have sharpened for the third one, the third set of clipper blade. This one is, let me look at the name. This one is Scion clipper blade, all used to rotting. All used to rotting. Tani yẹn? Mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ tó bá lè mú wá bí lókun. Mo ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́. Ọmọ tó lè kólẹ̀ yẹn tó ti lọ ni fún lẹ́yọ̀ kan lákùn tó máa ń bọ̀ wá gbowó bí ọwọ́ ìlú pọ̀ lọ́wọ́ mi báyìí. Tí wàá gbá bí tó máa ń bọ̀ bá ń fún lẹ́yọ̀ kan kó mu wá bí. Ètò bá dáa ni o fún o. Gbé kalẹ̀ ní orí ike yẹn, orí ike. Lọ́jọ́ kò ń bọ̀ wá níṣòro. So a fẹ́ pọ́n ẹlẹ́kẹ̀rin. Now I want to go for the fourth one. The bottom clipper blade for the fourth one. You know I told you before you sharpen your clipper blade, you must make sure you activate the surface of your stone very well. This is activating the surface of the stone. You first apply oil, you use a special stone on it. After special stone, now you apply kerosene, you use your biscuit bone. After using a biscuit bone, you still use
you still apply your little more of kerosene on the surface. You see the way I apply it, not too much. So you now pick, let us now pick for the fourth one. This fourth one is Chao. Let me look at the name. This one is Chao. This one is Chao Clipper blade. Let us clean and watch and see how the inside is. That is 30 times. This one self has been used to rotting, has been used to condemn. You don't know how to sharpen clipper blade very well. It's not easy to sharpen. Even using electric clipper blade sharpening machine, it is not an easy thing to sharp. I'm telling you this because I'm using the two. And this type of clipper blade, when you are using your sharpening disc, that is electric clipper blade sharpening machine to sharpen this kind of clipper blade, it's going to spoil your sharpening disc. It's going to spoil it because they did not use it in a way for us to be able to resharpen it back again. That is 40 times. That is 40 times. Yeah, standing. Okay, I don't want to go. Okay. I'm going to for me, so you go. So as I've told you, I do different type of work here. I want to divert into another work. I'm coming back very soon now. I want to return the phone to the owner. 7 tests here, we need. But batting you draw. I bet you learning. Okay. I don't consume me. In right, you want to the camera. I bought a year confession. If you see how. Tu vas se dire qu'il y a un rituel. Je suis cher. So we are sharpening for number 4 now. Don't forget activating the surface of your stone regularly to make the work easier and faster. Ebo di tanah? Oh, tanah kojo. Any surumba. Okay. The masking tape has removed at the back of silver clipper blade. Yeah. I'm coming back.
Ọ̀dà. Ẹyọ. Ẹ ṣí kọ́bà rẹ̀, ẹ ṣí ìdè rẹ̀. Ọ̀rẹ́ ní sùn mọ́ gbọ́dọ̀. Mo ti kọ́ lóyún dé. Àbí kọ́bà bá ti. Ok, kò sí kọ́bà bẹ́ẹ̀. Mo ti kò sí kọ́bà bẹ́ẹ̀ mo ti. Ok. Mẹ́wàá gbájú. Ó ti dé fún náà. Ẹ lápá ní sùúrù tó lẹ́lẹ́ dákun. Ṣé bó dúró tì mí ṣe bí náà wọ́n ti máa ń ṣeré? Ẹ má bínú tó lẹ́lẹ́ dákun. Èmi mo dá dúró ẹ̀sùnmọ́ bí ó ti kú. Ẹ̀sùnmọ́ bí ẹ̀rọ báyìí. Ẹ fi bátì yẹn bọ́ dáadáa ni. Ẹ rí i mo ti wọ́ pírẹ́sì ẹ̀ mọ́ yìí. Kò sí tó mú fóònù, kò sí tó mú bátì yẹn ti fún. Lápàdé ló mú ṣiṣẹ́ mo wà lórí live ni mo wà lórí Facebook mo wà. Ẹ lápá ní sùúrù ó ń bọ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́ mà? Ẹgbẹ́ lè sọ̀rọ̀ ni. Abẹ́rẹ́ lórí náírà kí wọ́n fi dáyé dúró. Kò sí change ọ̀rẹ́. So kò sí tó mú fóònù yẹn bẹ́ẹ̀. So I'm back again. Please do not be annoyed with me. As I've told you, I do varieties of work in my shop. I do about 8 different type of work in this studio. 8 different type of works. So I want to reapply masking tape at the back. So I've reapplied the masking tape at the back. Let me get this closer to the camera. You can see it. I've reapplied another one there. That is 30 times. See, the second it has removed again. That is the problem with this kind of blade. Slippery at the back. Slippery at the back. So I need to reapply another one again. I need to reapply another one again to help me sharpen for the second side. Sharpening this type of clipper blade, Chauba. Chauba is very, very strong to sharp. Very, very strong, very, very slippery. Then we have 2 different type of Chauba clipper blade. There's one darkish in color, there's one stainless. The stainless is this one. This stainless one are the masking tape used to remove at the back from time to time. Used to remove. So, but I will use another system for it. I will change the system. You see, after putting the kerosene, after applying the kerosene, I now reduce the biscuit bone again, so that to not allow the chemical to split at the back easily. Yeah. Let me clean the inner surface and watch. Yeah. Let us now test. Let me show you the inner surface first before we go far. You see the inner surface now. We have achieved the 2 things, the total shining across and the total flatness of the surface. Now I want to test. I want to test. I'm still testing on it.
After the testing, I'll now show you how the inner surface is. So if you see the carbon covered throughout the surface of the inner surface of the upper and the bottom clipper blade, which means the clipper blade has been sharpened correctly. Let us watch again now. You can see for the fourth one again, you can see it. So which means this clipper blade has been sharpened correctly. You can see it in this way. You can see it. You see it. So thank you. I really appreciate you people for following me. I really appreciate you for staying with me since the beginning of this tutorial, coming to the end. So I've sharpened 4 different types of clipper blade using super hard manual sharpening stone. Or the first set of clipper blade using to rotting. You see the first sets. You see those are the clipper blades. You see them. This is 4 in number. That is 4 sets of clipper blade. So I'm using my super hard manual sharpening to sharpen them. The first one is stylus clipper blade. The second one is Best City. The third one is Scion. The fourth one is Chauba. That is stylus, Best City, Chauba, and Scion clipper blade. Thank you. Thank you can see it now. So let me clean my fingers. So the work is ready for the customer to collect his work. So that is why I'm saying, if you want to learn how to sharpen clipper blade very well, subscribe to my channel, follow my YouTube page. Thank you.